Good morning, everyone. Welcome to this online lecture series. This is your teacher, Neha Pradeep Joshi. Right now, we are having this revision series because we have already dealt with the syllabus, but I think you need some kind of revision or some kind of material. With that, you can revise the entire syllabus. Okay, so in the previous lecture, I talked about pillars of democracy. Why particularly I chose that? Because that chapter was not completed in the classroom teaching but in online mode. So I thought you should have some clear idea about it. Therefore, I revised it. But you can revise the previous three chapters on your own because those were covered in classroom teaching and we have dealt with them in the semester exam as well, right? Now, after Pillars of Democracy, one important section of our syllabus is final section, literary genre, drama, right? There is 4.1 in which you have to study the history of English drama. This section 4.1 is there just for objective questions, right? There won't be any descriptive questions. You don't have to write lengthy answers for that, but it has a weightage of 4 marks. So you have to study, you have to read the entire 4.1 carefully. I'll send one question bank to you so that you can revise that with the help of the question bank. Okay, and today we are going to see this 4.2, the first one act play, The Rising of the Moon. Now even this drama was completed, I think, during the time of semester exam, so you have clear idea about this, right? तुम्हाला माहिती आहे स्टोरी काय आहे ती. There is a policeman, there is a sergeant, and then there is a man. There are two policemen, X and B, I think. Yes. So you already know the story. What I want to discuss is the important elements or the possible questions that can be asked on this the rising of the moon. Okay. Now let us just briefly revise what is the story of the rising of the moon. Initially, we are told that uh, the setting is there, that it is a side of a quay in a seaport town. There is the moonlight, and there are two policemen and a sergeant. They are putting up posters of an escaped political prisoner, right? They are searching for this man. This man is a wanted guy, so they are searching for him. They are putting up posters, they are discussing about the reward which will be there, right? um, Try to understand that these people, they are Irish by birth, but they are serving the foreign rule, that is British rule in Ireland. Okay. One important character is the sergeant, right? And he's genuinely uh, concerned about his duty. He's dutiful, he's loyal to his rule, British rule, and he is expressing his views, how nice it would be if he gets the reward, right? आणि तो खूप मनापासून ड्युटीफुली त्याचा जॉब कंप्लीट करतो आहे. अँड ही सेज दॅट आय कीप अ वॉच ऑन दिस पर्टिक्युलर स्पॉट, कारण इथून एस्केप व्हायचं होण्याची प्रॉबेबिलिटी जास्त आहे. सो आय कीप द वॉच हिअर अँड यू कॅन गो टू अनदर प्लेस. सो त्याचे बाकीचे पोलिसमॅन जे आहेत दे गो अवे अँड द पोलिसमॅन stays at that particular point alone. And suddenly, as you know, the man enters. Okay, this is another character. His name is not that way mentioned, man. Okay, this is also a symbolism. This man is a representative of all those Irish citizens who were fighting for the freedom of Ireland. Okay, so in that way he represents all those men.
ओके. अँड ही इज नाव इन डिस्गाईज. हे नंतर रिव्हील होतं, पण मी आत्तापासूनच तुम्हाला सांगते आहे की द मॅन इज ॲक्च्युली दॅट एस्केप्ड रेव्होल्युशनरी अँड ही वॉन्ट्स टू एस्केप through that route, but the policeman is there, the sergeant is already there. So he tries to have an interaction with the sergeant. Okay, he is in a disguise and he introduces himself as a ballad singer. Okay, and he says that his name is Jimmy Walsh. Okay, you can mention that in answer, that will give a quality to your answer, that he introduces himself as a ballad singer named Jimmy Walsh, and then he starts to have a conversation with the sergeant. Okay, the sergeant is not at all interested in whatever the man is saying, because he is attentive and he is trying to make sure that nobody will escape through that point. Okay. So he says that I'll keep you entertained, I'll sing some songs for you, the man is saying, but the sergeant is not that much interested, right? And he is clearly telling the man to go away from the place, but the man is not listening or not following the orders, right? Then what happens? Yeah, see here, this is the persuasive skill ऑफ द मॅन, की तो सार्जंट जो आहे तो त्या मॅनला शेवटी फोर्सेबली तिथनं घालवायला बघतो आहे, हकलून देतो आहे. अँड ही सेज दॅट ओके ओके आय विल गो अवे, बट आय नो वेल द मॅन यू आर वेटिंग फॉर, आय नो हिम वेल, आय विल बी गोईंग. Now this is a mind game, this is a psychological trick that he is now using. Okay, before the sergeant was not at all interested to have a conversation with the man, but when he says that I know the man you are waiting for, suddenly there is a change in the attitude of sergeant. कारण काय, तो जो रेव्होल्युशनरी आहे त्याच्याबद्दल पोलीस डिपार्टमेंटला जास्त इन्फॉर्मेशन नाही, अँड द एस्केप्ड रेव्होल्युशनरी इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय मेनी आयरिश पीपल. Okay, so it is not an easy task for them to recapture that revolutionary. आणि हा मॅन आता येऊन सांगतोय की आय नो द मॅन वेल. सो डेफिनेटली द सार्जंट इज नाव मोर इंटरेस्टेड इन वॉट इज सेड बाय द मॅन. ओके, अँड देन ही स्टार्ट्स टू हॅव अ डिस्कशन. ओके, आता ही जी त्याच्या पुढे त्यांनी इन्फॉर्मेशन सांगितलेली आहे की तो त्यांनी कसं एस्केप केलं होतं आहे नाव हिअर पुलिस बरॅक अँड किलमलॉक, राईट. आता हे खरोखर असं झालं असेल का किंवा नाही, दिस इज ऑल अ स्टोरी, दिस इज ऑल टोल्ड बाय द मॅन. वी कॅनॉट ॲक्च्युली ॲक्सेप्ट इट ॲज अ ट्रूथ, ऑर इवन द सार्जंट डिड नॉट नो वेदर दिस इज अ ट्रूथ ऑर नॉट, राईट. कारण आजच्यासारखं त्या काळी काही पब्लिसिटीचे तेवढे मीन्स अवेलेबल नव्हते. सो इट वॉज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड बाय द पीपल, आणि त्यामुळे हा मॅन जे सांगतो आहे तो सार्जंट ऐकतो आहे. अँड द रेव्होल्युशनरी इज समहाव अ मिस्टेरियस कॅरेक्टर, त्याच्याबद्दल फार काही माहितीच नाही आहे पोलीस डिपार्टमेंटला. सो डेफिनेटली हिज माइंड इज ड्रॉन टुवर्ड्स द स्टोरीज टोल्ड बाय द मॅन. ओके, आणि तो काय सांगतोय त्यामध्ये की लोकांचा त्याला इतका सपोर्ट आहे की पोलीस त्याला पकडूच शकणार नाहीत. नाऊ दिस हॅज अन इम्पॅक्ट ऑन द माइंड ऑफ सार्जंट. ओके, ह्यामधनं लक्षात काय येतं, तुम्ही कॅरेक्टर्स दोन्ही केलेली आहेत, द सार्जंट अँड द मॅन. ओके, त्यामुळे आता तीच तुम्हाला रिपीट होणार नाही डेफिनेटली एक्झाममध्ये, बट यू कॅन स्टडी द कॅरेक्टर इन डिटेल, बोथ द कॅरेक्टर्स. इम्पॉर्टंट काय आहे त्यामध्ये की द मॅन इज अपीलिंग टू द सार्जंट टू चेंज हिज स्टँड or to change his loyalty or shift his loyalty towards his nation, not to from the foreign rule. तो सार्जंट आता कोणाच्या सर्व्हिसमध्ये आहे, ब्रिटिश रूलच्या सर्व्हिसमध्ये आहे, पण ते खरे आयरिश पीपल आहेत अँड दे आर फायटिंग
when the citizen are fighting for the independence, the sergeant is dutiful towards the foreign rule. हां, सो मॅनची अपील कशासाठी चालली आहे की ह्याने त्याची स्टँड बदलावी, त्याने त्याच्या लॉयल्टीज योग्य ठिकाणी यूज कराव्यात ह्यासाठी, राईट. अँड देन आफ्टर दिस they both have because of this conversation there is a connection or a bond created between the man and the sergeant. They are sitting in a one place at a particular place, and it is a moonlight, a night setting, and they both there are only two people present, the man and the sergeant. Okay, so they need to have this conversation so that they won't be afraid. Okay, and now this man has said that he is a ballad singer. त्याने सांगितले की मी बॅलड सिंगर आहे. हां, बॅलड म्हणजे काय मी सांगितलं होतं पूर्वी, बॅलड इज पोवाडा, राईट. सो इट इज लाईक अ फोक सॉन्ग. सो ही सेज दॅट आय एम टू अफ्रेड टू बी अलोन ॲट नाईट, सो आय विल सिंग सम सॉंग्स. इज दॅट ओके? And the sergeant says do whatever, and they are these two men are there, and the man starts to sing. Okay, but are those songs any kind of songs? कुठलीही गाणी म्हणतोय का? नाही. This is what a detail that you should be knowing about. Okay, he deliberately sings only those songs who have that, you know, what we can say, motivational or patriotic themes. Patriotic, हे लक्षात ठेवा. The man deliberately sings those popular songs which have patriotic theme. ओके, आणि ही सॉंग्स कशी आहेत की फार पॉप्युलर होती थ्रूआउट द टाईम. सो ऑलमोस्ट ऑल पीपल ऑफ आयर्लंड नो दोज सॉंग्स. ओके, हा सार्जंट आता ब्रिटिश रूल मध्ये आहे, ब्रिटिश रूल मध्ये सर्व्हिस करतो आहे, पण तो जन्माने आयरिश आहे. सो त्याने ही गाणी ऐकलेली असणार आहेत, इंडिपेंडन्स साठीची आयरिश प्राईडबद्दलची गाणी त्यांनी ऐकलेली आहेत. ओके, त्यामध्ये तो सीन आहे पुढे की तो डेलिबरेटली काहीतरी चुकीचा शब्द वापरतो मॅन, आणि सार्जंट त्याला करेक्ट करतो की अरे असं नाही आहे, ते असं आहे. हां, सो सडनली ऑल दोज सॉंग्स मेक हिम नॉस्टॅल्जिक. They remind him of his childhood when he also wanted to fight for the independence of Ireland. Okay, so this has a expected impact. मॅनला तेच हवं होतं ना, की हा जन्माने आयरिश असून सुद्धा ब्रिटिशांच्या सर्व्हिसमध्ये आहे, कुठेतरी त्याचं माइंड चेंज करायला हवं. Therefore he applies various persuasive skills. He engages with the sergeant. He engages to have a conversation with the sergeant and to draw his mind towards the real situation, towards the freedom struggle of Ireland. He sings the songs which are very popular and they have a patriotic theme. Okay, and now then what happens? Okay, आता ही पुढे सगळी सॉंग्स आहेत. ही नावं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. हां, शान बीन, ग्रीन केप, ग्रीन ऑन द केप, अँड देर वॉज ओनली वन मोर, ग्रॅन्युअल, राईट. येस, अँड देर इज ग्रॅन्युअल. हे सुद्धा मेन्शन केलं जर आन्सरमध्ये तरी चालेल, बिकॉज सी आता फक्त सार्जंट आणि मॅन ह्याच्याविषयी नाही विचारणार तुम्हाला. देर विल बी सम हाऊ इन डिटेल क्वेश्चन, थोडा आर्टिक्युलेट क्वेश्चन असणार आहे. सो ही इन्फॉर्मेशन जितकी तुम्ही ॲड कराल तितकी क्वालिटी तुमच्या आन्सरची वाढणार आहे. ओके, अँड देन द सार्जंट सेज की वेन आय वॉज अ चाइल्ड और वेन आय वॉज व्हेरी यंग विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और विदाउट एनी फॅमिली ties, at that time I also wanted to fight for the freedom. हां, पण आता जबाबदाऱ्या आहेत माझ्यावरती. आय हॅव अ फॅमिली टू थिंक अबाउट. ओके, सो मी आता नाही ना असं काही करू शकत. आता हे ॲडव्हेंचर मी नाही करू शकणार, बिकॉज आता मला माझ्या कुटुंबाचीही काळजी घ्यायची आहे. उद्या मी पकडला गेलो तर व्हॉट विल हॅपन टू माय वाईफ, माय चिल्ड्रन, हाही कन्सर्न आहे. बट समहाऊ ही नोज की हे सगळे फक्त एक्सक्युजेस आहेत.
इट इज द कॉल दॅट यू हॅव टू टेक. आपण हेच पाहिलं आहे आय थिंक इन द लास्ट ड्रामा दॅट वी इन द लास्ट प्ले एनिमी ऑफ द पीपल. त्यामध्ये डॉक्टर स्टॉकमनसुद्धा तेच सांगतात ना की फॅमिली सगळ्यांचीच आहे पण मी सिटिझनसुद्धा आहे ना. this realization or this understanding is somehow there in the mind of the sergeant. Okay, and finally then what happens? Okay, the man sings a particular song and there is a signal in the end. ओके, कारण हा मॅन हाच तो खरा एस्केप्ड रेव्होल्युशनरी आहे आणि त्याची माणसं आजूबाजूलाच डिस्गाईजमध्ये कुठेतरी असणार आहेत. अँड समहाऊ ही सेज दॅट सिग्नल वर्ड, त्यांचा कोडवर्ड जो आहे तो, विथ अ पाईक अपॉन युअर शोल्डर ॲट द रायझिंग ऑफ द मून. ओके, कारण हा खऱ्या रेव्होल्युशनचंच बॅकग्राऊंड आहे याला, की खरीच अशी रेव्होल्युशन त्या वेळेमध्ये झाली होती. अँड ॲट दॅट टाईम द पीपल यूज्ड पाईक. आपण ज्याला काय इन मराठी काय म्हणू शकतो, भाला टाईप तसं जे असतं लोकांनी पाईक्स तेव्हा यूज केले होते आयरिश पीपलने. सो इट इज ऑल्सो अ सिम्बॉल ऑफ देअर फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, सो तो कोडवर्ड आहे आणि सार्जंटला लक्षात येतं की अरे ह्यांनी आत्ता त्याचा सिग्नल वापरलेला आहे. ओके, आणि देन द मॅन is very confident and he openly says that yes, I am the man that you all were looking for. ओके, मलाच शोधताय तुम्ही सगळे आणि इतका वेळ मी तुझ्याशीच बोलत होतो. ओके, सार्जंटला लक्षात येतं की अरे ही जस्ट ट्राईड टू फूल मी. ओके, पण काय आहे, त्याने मला फसवलं ह्याच्याही पेक्षा ऑलरेडी तो मॅन जे काही बोललेला आहे, तो रेव्होल्युशनरी जे काही बोललेला आहे, त्याचा इम्पॅक्ट कुठेतरी सार्जंटच्या मनावरती झालेला आहे. त्याला हे लक्षात येतं की आपण आपला इंडिपेंडन्स सोडून, आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढायचं सोडून, वी आर सर्विंग द फॉरेन रूल. हे रिअलायझेशन, हे गिल्ट कुठेतरी त्याच्या मनात जागं होतं. अँड देन द फायनल थिंग हॅपन्स. आता हाच तो रेव्होल्युशनरी आहे ज्याच्यासाठी आपण पोस्टर लावत होतो हे लक्षात आलं आहे. पण मग सार्जंट काय करतो त्यानंतर? तो पकडून त्याला जेलमध्ये टाकतो का? नाही. वेन ही हिअर द साऊंड ऑफ द अदर टू पोलिसमेन एक्स अँड बी, तेव्हा काय करतो तो? रेव्होल्युशनरीला काय सांगतो? हाईड बिहाइंड द बॅरल. हाईड बिहाइंड द बॅरल. ओके, तिथे बॅरल्स वगैरे आहेत, त्याच्या मागे जाऊन लप. त्या लोकांनी तुला ओळखलं तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो, राईट? आणि तो त्या पोलिसमॅनना नंतर सांगतो की नाही, मला काही तुमच्या कंपनीची गरज नाही, यू कॅन गो अवे, आय एम गुड ऑल अलोन. ओके, and then finally when the two people, those two policemen, they leave, the man reappears on the stage. आणि तेव्हा सार्जंट त्याला विचारतो की व्हॉट आर यू वेटिंग फॉर माय हॅट ऑफ कोर्स अँड माय विग. ओके, कारण तो डिस्गाईजमध्ये आहे ना, त्याने हे वेगवेगळे प्रॉप्स यूज केलेले आहेत. तो सार्जंट जो आहे तो त्याला परत देतो आणि फायनली द मॅन says, well, good night comrade and thank you. Okay, the man is also very thankful towards the sergeant, कारण सार्जंटनी जर त्याला लपवलं नसतं तर तो पकडला गेला असता, राईट? You did me a good turn tonight and I am obliged to you. Maybe I'll be able to do as much as you for you when the small rise up and the big fall down. When we all change places at the rising, waves his hand and disappears off the moon. ओके, रेव्होल्युशन झाली की सगळंच चांगलं होईल. तू ही जी आता काय म्हणू शकतो आपण त्याला, लॉयल डीड जी आहे तुझी, लॉयल ॲक्ट जो आत्ता तू केला आहेस, डेफिनेटली त्याचा रिटर्न तुला मिळेल. वी ऑल विल बी इंडिपेंडंट. वी ऑल शॅल गेन द इंडिपेंडन्स इन फ्युचर. ओके, असं त्याला प्रॉमिस तो करतो आहे. अँड ही लिव्स अँड द सार्जंट सेज 100 pounds रिवॉर्ड. या माणसावरती 100 poundsचा रिवॉर्ड होता. आय वंडर नाव, एम आय ॲज ग्रेट अ फूल ॲज आय थिंक आय ॲम. अँड देअर द स्टोरी एंड्स. ओके, ह्यामध्ये आता लक्षात ठेवायचं एक तर थीम काय आहे. इट इज अ पॉलिटिकल थीम. इट हॅज अ बॅकग्राऊंड ऑफ आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, देर वॉज अ ब्रिटिश रूल इन आयर्लंड
And then there were two kinds of people. The people, on one hand, there were some people who accepted the foreign rule, and on the other hand, there were people who were fighting for the freedom of Ireland. Okay, now those people, the Irish people, they were not united, they were divided because of their loyalties. So even they had to fight with each other. Okay, and this is what we come to see throughout the play, की सार्जंटची लॉयल्टी ब्रिटिश रूलकडे आहे आणि रेव्होल्युशनरीची जी लॉयल्टी आहे ती त्याच्या नेशनशी आहे. अँड हाऊ ही मॅनेजेस टू अपील टू द माइंड ऑफ द सार्जंट टू अंडरस्टँड द रिअल सिच्युएशन. ओके, ही थीम आहे. आणि सेकंड एक इम्पॉर्टंट यामध्ये पॉईंट येऊ शकतो की सार्जंटच्या कॅरेक्टरची डेव्हलपमेंट काय आहे, की इनिशियली ही इज अ ड्युटिफुल पोलिसमॅन, बट इन दी एंड ही हेल्प्स अन एस्केप्ड रेव्होल्युशनरी टू गो टू अनदर प्लेस और टू एस्केप फ्रॉम द पोलीस वॉच. ओके, सो हे अपीलचा इम्पॅक्ट आहे, त्याच्याबद्दल बोलू शकता. पर्झुएसिव्ह स्किल्स जी आहेत त्या मॅनची, त्याबद्दल मे बी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकेल. सो थिंक इन दॅट वे नाव. फक्त कॅरेक्टरवरती फोकस करू नका, थिंक ऑन द थीम अँड द कॅरेक्टर ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, आय होप दिस विल हेल्प यू while revising the play. Listen to it carefully, make your own notes. If you have any question, any doubt, you can ask me anytime. Thank you for your attention. We'll cover remaining two dramas in this way only, so that you can have some material that you can refer to. Okay, thank you for attention once again. We'll meet in next lecture.